जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। Okay, walaikum assalam. So I am audible fine. So let's proceed. আজকে Okay, so let's share the screen. All right. So আশা করি everyone can see the screen. Yes sir. আমরা এই পর্যন্ত ডিসকাস করেছিলাম কালকে about orthogonal cutting স্যার and একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। এটা নিয়ে জি শিওর স্যার মানে গত ক্লাসে করতে চাইছিলাম বাট টাইম শেষ হয়ে গেছিল স্যার। হ্যাঁ 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 নো প্রবলেম। স্যার এই যে স্যার আমরা মেশিনিং এর জন্য প্রতি বছর মানে এত পরিমাণ চিপ যে তৈরি হয় স্যার, লেদ মেশিন ধরেন বা মিলিং এ ধরেন স্যার, এই চিপ গুলো কি স্যার ফার্নেসে গলায় পুনরায় মেটাল বার হিসেবে ইউজ করা হয় স্যার? হ্যাঁ রাইট, ইউ আর কারেক্ট। এগুলা যে কালেকশন হয় সেগুলা আবার মেল্ট করে ইয়ে করে তারপর আবার সো ইউজুয়ালি ওয়ার্কশপ যেটা করে ওয়ার্কশপে যেটা করা হয় যে দে কালেক্ট দ্য চিপস এন্ড দে সেল ইট। হ্যাঁ, এন্ড দেয়ার আর রিসাইক্লিং কোম্পানিজ যারা এটা নিয়ে যায় ইয়ে করে। এখন একটা অসুবিধা হচ্ছে যে চিপস গুলো অনেক সময় বার্নিশড হয়ে যেতে পারে, অক্সিডাইজড হয়ে যায়, সো ইটস নট এক্স্যাক্টলি দি মেটাল ইউ কাট। হ্যাঁ, মেবি মাইল্ড স্টিল আমি কাট করলাম বাট ওই চিপ গুলা ডিফারেন্ট কালার হচ্ছে, ডিফারেন্ট ইয়ে হচ্ছে, ইট মে নট বি এক্স্যাক্টলি দ্য সেম এলিমেন্ট এনিমোর, মানে অ্যালয়, ইট মাইট বি অক্সিডাইজড অর ইন সাম আদার ফর্ম, তো ওগুলো আবার ট্রিটমেন্ট করতে হয়। But yes, yeah, you take it, then you again melt it and treat it with additives, additional different other things. Then you make billets, test it, যে ঠিক আছে কিনা, তারপরে again you sell. বাট তারপরেও যে পরিমাণ জেনারেট হয় সবটা ইউজ হয় না। যে পরিমাণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিপস তৈরি হয় সব তো আর রিসাইকেল হয় না, সো ইটস আ গ্রেট ওয়েস্ট ওইভাবে মেটাল। আলটিমেটলি কোনো কিছুই ওয়েস্ট হবে না, বিকজ ইফ ইউ টেক দ্যাট ম্যাটেরিয়াল, এটা যদি নেচারেও দেওয়া হয় ইট উইল গেট অ্যাবজর্ব, বাট দ্যাটস আ বিগ প্রবলেম দেন। মাটিতে বা অন্য কোথাও ডাম্প করাটাও ইটস রিস্কি, বিকজ ওটা ধর মেটাল পয়জনিং হতে পারে, তো ইটস আ বিগ ইস্যু। এটা একটা, আর কাটিং ফ্লুইড আরেকটা। কারণ কাটিং ফ্লুইড বিভিন্ন অয়েল বেসড, ইউজুয়ালি পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস এর ডিফারেন্ট ডেরিভেটিভস, সো দ্যাটস পলিউশন কজিং অলসো। তো এগুলা নিয়ে এখনো অনেক কাজ হচ্ছে, হাউ টু রিডিউস চিপস, হাউ টু ডু ড্রাই মেশিনিং এসব। Good question. Thank you. Okay, so let us then get back to our discussion. এখানে আমরা যেটা দেখলাম যে actually the metal cutting process, especially the orthogonal cutting. Orthogonal cutting টা মনে হয় আমি বলতে ভুলে গেছি। There is a definition here. Let me also highlight for you. এখানে যে থাকা উচিত মেশিন টু, এই দুইটা জিনিস একটু ইম্পর্টেন্ট, আমি এই দুইটা জিনিস একটু হাইলাইট করে দেই। ফার্স্ট ওয়ান ইজ মেশিন টুলস। আমরা এটা অনেক জায়গায় শুনি, ঠিক না? এন্ড আমাদের মেশিন টুল শপ আছে। হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স between a machine tool and a tool?
যেমন আমার হাতের যে স্ক্রু ড্রাইভার বা আমি যদি একটা করাত নেই স, হ্যান্ড স, হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাট and a broaching apparatus connected to a machine tool? Well, actually, the difference is very obvious. Machine tool basically is a tool that is power driven. In other words, machine tool you have to have application of power. This power driven machinery then performs the machine. তার মানে কি বেসিক্যালি যেগুলো আমরা হাতে স্ক্রু ড্রাইভার, হ্যামার, স, এগুলার ম্যানুয়ালি পাওয়ার, হ্যান্ড হেল্ড। তো দিস আর হ্যান্ড হেল্ড টুলস বলতে পারে। আর মেশিন টুলস মানে অ্যাকচুয়ালি বোঝায় যে দোজ সর্ট অফ টুলস দ্যাট আর পাওয়ার ড্রিভেন। এখন কথা আসতে পারে যে স্যার আমাদের যে সিএনসি লেথ মেশিন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এগুলোতে ইলেকট্রিক মোটর আছে, হ্যাঁ এগুলা পাওয়ার ড্রিভেন এবং এদের স্পিন্ডেল আছে, টুল আছে, এগুলা ঘুরে কাটে মেশিনিং করতে পারে, ফাইন। সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড মেশিন টুলস, দোজ আর দি ওয়ান্স which are essentially machines that do the job of a tool. Okay, ফাইন। আর আমার হাতের এটাতে যেমন হাতুড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার, এগুলোতে আই হ্যাভ টু গিভ মাই ওন মাসল পাওয়ার। So what about a power drill? What about a jackhammer? এগুলো তো পাওয়ার্ড ইনস্ট্রুমেন্ট, ইউ কানেক্টেড টু সাম ইলেকট্রিক সোর্স এন্ড ইউজ ইট, বা ইটস ব্যাটারি পাওয়ার। যেমন হ্যান্ড হেল্ড ড্রিল পাওয়া যায় দেওয়ালে ফুটা করার জন্য, তো আমরা সবাই দেখি। তারপর আবার অনেকে যে মেইনসে কানেকশন দিয়ে ড্রিল ইউজ করে। So these are powered, so they also have a power source, they also have a tool. So are they really machine tools? The answer is no, they're not, because আমি essentially একটা handheld power drill I cannot really define it as a machine. I would define it more as a device. ওখানে স্যার অনেক মেশিন ইনভলভ থাকতে হবে, পাওয়ার সাপ্লাই থাকতে হবে ইলেকট্রিসিটি থেকে। হ্যাঁ, জি, ওটা অটোনোমাসলি কাজ করতে হবে স্যার, মানে একটা হ্যাঁ, ফিক্স টাইম পর্যন্ত। অটোনোমাস মোর অর লেস। কিন্তু আমরা আবার যদি বলি যে আমাদের লেট মেশিন যেটা নিচে ওয়ার্কশপ আছে, সেখানে তো সারাক্ষণই একজন অপারেটরকে দাঁড়ায় থাকতে হয়, বিকজ সে, হ্যাঁ ঠিক আছে, সে স্পিন্ডল অন করে দিল, টুল ঘুরছে, সে ডেপথ অফ কাট সেট করে ফিট দিয়ে দিল, সো টুল যাচ্ছে এন্ড চিপ কাটছে। কিন্তু ইটস ইটস কাইন্ড অফ সিলি, মানে ও যে একসময় স্টপ হবে যখন ওই যে তোমার মানে এক্সট্রিম পয়েন্টটা এক্সিট করবে, তখন বাড়ি খেয়ে স্টপ হয়ে যাবে। ইট উইল নট, দ্য টুল উইল নট গো ইনটু দ্য স্পিন্ডল, বাট এটা খেয়াল রাখতে হবে। So now we can say nowadays it is autonomous, it is computer control, but আগে যখন ছিল এটা ছিল না। তারপরে ইয়ে করে আবার এক সময় ছিল কাঠের লেইতো ছিল, যেগুলো আবার were powered by your windmills. So but the main concept is that it has to be a machine that is applying some tool for some machining operation. যেটা আমি যদি বলি হ্যান্ডহেল্ড ড্রিল, ইটস নট রিয়েলি আ মেশিন, ইটস আ ডিভাইস, মেকানিক্যাল ডিভাইস। আরেকটা আরো সাটল ডেফিনেশন আছে, সেটা হচ্ছে মেশিন টুলস আর টুলস দ্যাট ক্যান মেক আদার টুলস। মেশিন টুলস আর দোজ মেশিনস বা ডিভাইস, মেশিনস বা টুলস দ্যাট আর মেকানাইজড and they can make other tools. So আমার যদি একটা স্প্যানার বানাতে হয়, আমার যদি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল কোনো মেবি স্প্যানার বা নাট ওপেনার বানাতে হয়, আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক ইট ইন আ ইয়োর লেথ মেশিন। বাট আমি একটা স্প্যানার বা একটা রেঞ্জ দিয়ে আরেকটা রেঞ্জ বা স্প্যানার বানাতে পারবো। দ্যাটস অ্যানাদার ওয়ে অফ ডিফারেন্সিয়েটিং বিটুইন। আবার হ্যান্ডহেল্ড একটা ড্রিল দিয়ে আমি এরকম একটা আরেকটা ড্রিল বা আরেকটা ইয়ে বানাতে পারবো না। সো যেমন আমাদের বিটাকে আছে, ইউ হ্যাভ 7 axis CNC মেশিনস, ওগুলাতে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক কমপ্লিকেটেড টুল শেপস। এই যে ইফ ইউ থিঙ্ক অফ এই যে এই টাইপের কমপ্লিকেটেড টুল শেপ, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক ইট ইন CNC মেশিনস বা এরকম। সো এই টুল বানানোর জন্য ইউ নিড আদার
machines, right? Those are also machine tools. So machine tools are mechanized, machine powered, and they can actually do machining and make other tools themselves. So that's actually the definition of machine. Orthogonal cutting. This is another important one. Orthogonal cutting, আমরা যে ধরনের কাটিং কে সিমুলেট করি, that's usually orthogonal cutting. There is another one, আমরা ওটা পড়বো না, এটা হলো একটা অ্যাঙ্গেল, oblique cutting বলে. So what we are actually learning is orthogonal cutting. Orthogonal cutting is where the tool cutting edge is perpendicular to the motion on average. But in real life, this is not the case. Actually, toolটা slightly angle থাকে. So ওইটা becomes very complicated. So এই জন্য আমরা যেটা করি যে we consider the tool to be perpendicular to the workpiece and it's moving cutting direction. The cutting direction is perpendicular to the tool. So if I draw it, you see টুলের এজটা ওই পাশের এজ তো দেখা যাচ্ছে না, but I know that the tool has a cutting edge like this, right? It is a tool cutting edge. It is hidden by the chip. And a cutting edge are motion of the tool কোন দিকে? এদিকে. So the motion of the tool or the cutting motion is perpendicular to its cutting edge. But in real life, it is not like this. That's what I'm saying. In real life, the tool, instead of being like this, the tool is actually, আচ্ছা আমি এটা মুছে করি। Real life যদি আমি even lathe machine কে simulate করতে চাই, this one will be in real life it will be like this. The tool is actually like that. The cutting edge is like this. The tool is actually like this. এরকম। So the cutting edge is like this. So উপর থেকে যদি দেখি আমি জিনিসটা ভালো বুঝাতে পারবো। If I see from the top, so I am looking from the top, okay? I am looking from top down. Top down this is the workpiece, okay? তার মানে এই যে ওয়ার্কপিসের এই যে টপ সারফেস, এই যে টপ সারফেস এটা আমি দেখছি, the top surface, and the tool is at an angle to it. Tool is at an angle like this. So the tool is at an angle to the workpiece, and the chip comes out at an angle. So eta holo chipta. The chip is coming out at the top of the chip, the top surface of the chip. So a surface, this surface, top of the chip. And machining direction or cutting direction is like this. So you see, the machining direction is no longer perpendicular to the cutting edge of the tube, but at an angle. So agent oblique machine. So real life machining is like this. But এটা যদি আমাকে consider করতে হয়, especially in calculation or simulation, very difficult because I have to consider 3D. But আমি যদি চিন্তা করি যে instead of the tool being at an angle, it is perpendicular. So এই টুলটা এরকম অ্যাঙ্গেলে না হয়, the tool is, the cutting edge is actually, আমি consider করলাম না, okay, the cutting edge is like this. Okay, so the tool is actually like this. Like this. This is the cutting edge. So এটা করলে পরে যে সুবিধাটা হয়, now if I look from the side, আমি যদি এটা যদি চোখ হয়, if I look from the side, it looks like this. If I consider that the cutting edge is perpendicular to the motion, then side থেকে দেখো তো এই view হবে. And then I can reduce the problem from 3D to 2D
আমার অনেক ইকুয়েশন কমে যায়, ইটস ইজিয়ার টু সলভ, অ্যান্ড দেন সিমুলেশনও সহজ হয়। সো এখন যেটা করে যে মানুষে ইউজুয়ালি মেশিনিং এর জন্য রিসার্চে বা ইউ ওয়ান্ট টু চেক, হ্যাঁ, ধরো ফর এক্সাম্পল সে এ কোম্পানি হ্যাজ গিভেন ইউ আ নিউ টাইপ অফ ডাই স্টিল, মেবি দে উইল মেক সাম ডাই আউট অফ ইট, ওই ছাঁচের মধ্যে তারপরে কোনো অন্য ধরনের পার্ট বানানো হবে। তো ডাই তো আমাদের দেশে অ্যাকচুয়ালি উই স্টিল কান ডু, সে যেমন বললাম আরএফএল বা অন্যান্য প্রাণ এইসব কোম্পানির যে প্রোডাক্টস গুলা, প্লাস্টিক প্রোডাক্টস, তো এগুলা ইনজেকশন মোল্ডিং করা হয় যে ডাইয়ের মধ্যে ফেলে, দ্যাট ডাই উই ক্যানট মেক, সো উই পারচেজ ইট ফ্রম অ্যাব্রড। ডাই স্টিল বা টুল স্টিল ইজ ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড হার্ড। আবার এটা যখন একটু ক্ষয় হয়ে যায়, উই এগেন হ্যাভ টু রিমেশিন ইট, এটার জন্য আবার আমাকে বিদেশে পাঠাতে হয়। So say some die like this has come, material has come to this manufacturer, but they have to make it as per the customer's requirement. তো এখন যখন মেশিনিং করতে যাবে, তখন কোন টুল, কত স্পিড, কোন কাটিং কন্ডিশন, কোন রেক অ্যাঙ্গেল, সবকিছু ইম্পর্টেন্ট। ডুপ্লিকেশন হবে কি হবে না, হ্যান ত্যান। তো তখন এই সব ক্যালকুলেশন, এই যে আমরা যে এখানে যেগুলো দেখছি, দিস ডিফারেন্ট variables এবং এটা থেকে যে we got the different equations, these are very basic ones, but এগুলারই complicated equations আছে যেগুলা are used to simulate. So you simulate first the die making process and then you find out যে কিরকম হবে, tool work কিরকম হবে, কোন tool use করা যাবে, then you determine all this before you start, because die metal is very strong or tools are very expensive to cut. So you can't just randomly do trial and error until you get one right. That will not be good. It will be very expensive. So this is the idea. So let's get back to the discussion part. আশা করি orthogonal machining and also এটা বোঝা গেছে। So আমরা যেটা করলাম যে আমরা লাস্ট ক্লাসে এটা ডিসকাস করলাম, we saw that metal cutting is actually elastic deformation followed by plastic deformation, finally shearing. এবং shear strainটা we can relate it directly with the shear plane and the rake angle of the tool. তার মানে কি? তার মানে আমার টুলের রেক অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে আমি অনেক খেলতে পারি। I can make lot of things happen because depending upon my rake angle, my strain, shear strain is different. So একই মেটাল আমি কাটবো, so it's very strong, maybe Inconel 718, এই যে যেগুলা তোমার টারবাইন ব্লেড বা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হয়, এটা আমি মেশিনিং করতে যাবো, বেশিরভাগ নর্মাল টুল ভেঙে চলে যাবে। So because it's very strong. So if we give very little strain at a time, then maybe we could cut it with some tool. So that is where you can use this sort of equation. আজকাল কোন rake angle এর tool-এ it will be easy to give less strain and still cut Inconel বা this sort of super alloys, and you can do it. So এই সব জিনিস নিয়ে বর্তমানে রিসার্চ হচ্ছে এখন। Lot of, because materials engineer, they come up with very advanced new materials that you want, যে আচ্ছা এটা এত maybe 1200 degrees Celsius পর্যন্ত strong থাকবে, it will not become soft, or this will be super hard, it will be super tough. But then the problem when materials engineer make it for the manufacturing but mechanical engineer is, hey, how do I machine it? তুমি আমাকে মেটালটা দিয়েছো, এখন I have to make the part out of it, but how do I machine it? It's so hard and so strong and so tough actually. Toughness এত বেশি, any tool I use actually breaks. So those are the things যেগুলাতে যে stimulations and all, আমি যে simulation-ও দেখিয়েছিলাম, those sort of software is used. You can use Advantage, that is very dedicated software for machining. আর আরো আছে যে হলো এখন আছে যেগুলা পাইরেটেডও পাওয়া যায় বা কমার্শিয়াল ভার্সন অ্যাভেলেবল, সেটা হচ্ছে অ্যাবাকাসেও করা যায়, আনসিসও করা যায়। সো ফাইনাইট এলিমেন্ট দিয়ে we can actually simulate this sort of processes. Anyways, আজকে অনেক বেশি কথা বললাম অন্য জিনিসের, বাট আই গেস একটু রিলেট করা প্রয়োজন যে অর্থোগোনাল কাটিং কি, মেশিন টুল কি, এগুলো জানানো দরকার। ওকে, সো আজকে যেটা আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটি সেটা হলো উই উইল ডু ওয়ান
one math problem related to orthogonal cutting. So এটা যদি করা যায় আমরা হাতেই করতে পারি, রাইট? হ্যাঁ, let's do it by hand. So let me do it in Word document. I'll share this document with you, but I suggest that all of you please carry along with me. Maybe একটা সাদা কাগজ or something you also practice, because math is about practice. So you also carry on and practice with me. So this is example 21.1. Okay, orthogonal cutting. Orthogonal কথাটার অর্থ হচ্ছে perpendicular. We consider the cutting edge perpendicular, but real life সেটা হয় না. It's slightly at an angle. But we will learn only about মানে আমরা equation and calculation সব শিখবো orthogonal এর, because it's easier. হ্যাঁ, আচ্ছা, গ্রুভার টেক্সট বুক পেজ নাম্বার আমি লিখে দিচ্ছি 490. Okay. So and I'll share this after the class. So let me copy paste my question. Copy paste the question first. Solution টা আমরা নিজেরা করলাম হাতে। Alright, very good. So let me replace the screen. আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছি আমরা। একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, গুড। তো এই যে আমি উপরে লিখেও দিয়েছি, so if you want to again refer to the book you can. Example 21.1 orthogonal cutting, Groover textbook. Grooverটাই আমাদের টেক্সটবুক, কালপাক জিওমেট্রি রেফারেন্স বুক। Groover textbook, page number 490. This is the question. Let's read the question, then we'll try to solve this. In a machining operation that approximates orthogonal cutting, the cutting tool has a rake angle of 10 degrees. আমাদেরকে অনেক কিছু বললো। The chip thickness before the cut, T naught, is 0.5 millimeters, and the chip thickness after the cut, T sub C, equal 1.125 inch. Calculate the shear plane angle and the shear strain in the operation. আমরা একটু তাহলে বোঝার চেষ্টা করি আগে, then we will go into the math part. আমাদেরকে বলছে they are approximating an orthogonal cutting. So we are taking the cutting edge, we are thinking it's perpendicular to the motion. So we are simplifying it. Orthogonal cutting মানে it's a 2D problem. The cutting tool rake angle, so this is your alpha, this is given as 10 degrees. And then initial chip thickness is 0.5 millimeters. So that is how much you want to remove. So that's the uncut chip before the cut, uncut chip thickness. As you cut, the chip shrinks in size. It's not shrinks in size, shrinks in length. The length যখন shrink করে তখন সাইডে কি হবে, চওড়া হয়ে যাবে, to preserve the volume. So the chip thickness after the cut has actually increased. You see, volume has the thickness has increased. That means length must have decreased. Calculate the shear plane angle. So we have to calculate the phi and the shear strain gamma. Now, why is this shear strain important? Because what is strain again? It is deformation, right? Deformation of the material. Deformation কখন হয় আমরা শিখেছি না, work equals to force times distance. So deformation is actually movement of the material, right? So the material is moving, deforming. So distance, that means some force has been applied and some distance has been moved by the material. Deformation, তার মানে some work was done, তার মানে some energy was needed to do the work. In other words, shear strain থেকে আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারবো কাটিং এনার্জি কতখানি প্রয়োজন। And you might ask, sir, why is this important? Well, it is very important because everything in the end, if you can relate to energy, energy is related directly with money. ঠিক না? এনার্জির সাথে ডাইরেক্টলি
টাকার সম্পর্ক আছে ডাইরেক্ট, ঠিক না? Because you think of machine tools, they run on electricity. You can calculate the power requirement for cutting some material. You understand how much electricity bill you will have. That helps you will help you to do production process planning, ঠিক না? ওই জন্য। So that's the whole idea actually, যে at the end of the day it's all economics, right? যে মানি কতখানি। So ওই জন্য this is a important part. আরেকটার জন্য দরকার সেটা হচ্ছে যে shear strain থেকে আমি ফোর্সটা বার করতে পারবো, shear force needed. From there I can find the cutting force needed. So now the cutting force যদি বেশি হয়, either আমার টুল ভাঙবে, না হলে আমার ওয়ার্ক পিস ভাঙবে, না হলে দ্য ফিক্সচার দ্যাট ইজ হোল্ডিং ইট ইন প্লেস ওইটা ভেঙে যেতে পারে, না হলে প্রচন্ড ভাইব্রেশন হতে পারে, বা আমার মেশিনের বেয়ারিং বা অন্য কিছু ভেঙে যেতে পারে। সো দ্যাট উইল ট্রান্সলেট ইনটু, এগেন মানি ওয়াইজ, দ্যাট উইল ট্রান্সলেট ইনটু ডাউন টাইম, দেন মেইনটেনেন্স, রিপ্লেসমেন্ট, অল দোজ থিংস। সো এই জন্য সব কিছুর সাথে জড়িত। ওই জন্য আমরা শিয়ার স্ট্রেনটা মানে ইয়ে করার চেষ্টা করছি এখানে। So idea is this. Now I was waiting if somebody would ask me, sir, chipটা কেন short হয়ে যায় and fat হয়ে যায়? Huh? But nobody asked me this. But I think sometimes you have noticed things like this. May not be with metal. Metal এটা তো বোঝা মুশকিল, but maybe with elastic. Elastic কাটলে ছোট হয়ে যায় কিন্তু। তারপরে rubber band, if you cut a small piece of it, ওটা যে ছোট হয়ে and it will become flaccid, মানে it will no longer be in tension, it will be sort of like deflated বা flaccid. তারপরে আর কিছু হয়, if if you ever seen মানে অ্যানিমালের পাটা যেগুলো যে বিভিন্ন বুচার শপে থাকে বা ইয়ে, when they cut the tendon, it actually shrinks in size. So this is an effect of the elastic strain, because ultimately সকল ম্যাটেরিয়ালে তো elasticity আছে, কম আর বেশি। আর ডেফিনেটলি রাবার, ইলাস্টোমার, সিলিকন এগুলোর অনেক বেশি, বাট ন্যাচারাল ফাইবার টেন্ডনেও থাকে। আর মেটালস, they are elastic, pretty elastic, right? You can deform a lot and they'll regain their shape. So ওই জন্য যখন আমি কাটছি, I am applying so much energy. যে মুহূর্তে this energy is removed, the metal shrinks back. ওই জন্য this shrinkage happens. এই জন্য you see the chip thickens in width but decreases in length. Okay, so I think you asked it basically on able to let me focus on the and finish it. Okay, let's finish this part. Okay, so to calculate the shear plane angle phi and the shear strain gamma, first thing we need is R. What is R? The chip thickness ratio, but অনেকে বলে chip shrinkage ratio also. So chip shrinkage ratio টা কিভাবে করে? What's the formula? আমরা ফর্মুলাটা দেখেছি, আমি নিয়ে সেখানে পেস্ট করি again. Okay, it's just the ratio. It's just the ratio of uncut to cut chip. Just the ratio. And it's always less than, it hardly it will ever be equal to 1. It's mostly less than 1. So now what's my R in this case? Well, you have R. T naught is uncut chip, and you can actually think of this as the before cutting condition. So that's 0.5. So that's 0.5. And then bottom কি আছে? Well, I have the cut thickness of the chip. So that's 1.125. And that gives me a value. If I do this, let's see what value they got. Yeah, you see, very much less than 1. 0.44444. All right, now that's not my target. My target is to find the shear
plane angle and the shear strain. So shear plane angle, আমি যদি বের করতে চাই phi, what's the formula we use? Well, the formula that relates phi with definitely chip shrinkage. And যেহেতু আমাকে rake angle দেওয়া আছে, the formula that relates phi with rake angle and r will be the formula to choose. So এটা আছে কারণ এখানে অনেকগুলো ফর্মুলা আছে তো, so you select the one that you need. Right? So, okay. So you get here. কোথায় গেল? পেন বন্ধ করতে। এই যে এটা ঠিক আছে। So this is the one. Well, so then আমার কি কি থাকলো? Well, I have 10 phi equals to, well, I have r now 0.444 times cosine of alpha. Alpha আমাদের দেওয়া আছে rake angle 10 degrees. 10 degrees divided by 1 minus r 0.444 times sine of alpha. Alpha is again rake angle 10 degrees given. This gives me a value for tan phi, and then if I take inverse, I will get phi. Tan inverse nile phi hobe. Phi is 25.4 degrees. 25.4 degrees. So I have found the shear plane angle. This is degrees. So this is my first answer. Now the second question was find the shear strain, gamma. So gamma, the equation that relates gamma with shear plane phi and rake angle alpha. ওইটা আমাকে খুঁজতে হবে। So this is the equation. Let's put it here. এখানে আসে না? Let me make it আরেকটু নিচে আনি। Okay. There you go. So gamma then becomes tan of phi. Well, phi then bear from 25.4. 25.4 degrees minus alpha 10 degrees plus cotangent, অনেকে কট বলে, cot of 25.4 degrees. And we get a shear strain of 2.36. So what's the unit? কি লিখবো এখানে? হ্যাঁ? It's a trick question. So কি লিখবো এখানে? Unit? এটা তো ডিগ্রি হওয়ার কথা স্যার। You're right, but it's not, because আমি তো ডাইরেক্টলি অ্যাঙ্গেল মাইনাস করছি না, মানে সরি অ্যাঙ্গেল করছি না, আমরা যে অ্যাঙ্গেলের সাবট্রাক্ট করে তারপরে ট্যান নিচ্ছি, আবার এখানে অ্যাঙ্গেলের কোট্যানজেন্ট নিচ্ছি, সো ইট বিকামস ট্রিগোনোমেট্রিক, এটা তো ট্যান এন্ড কোট্যানজেন্ট ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও। সো অ্যাঙ্গেলের ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও বার হচ্ছে একটা নাম্বার, রাইট? রেশিও হলে তো কোনো ইউনিট থাকে না স্যার। স্যার ওইটা
Sorry, yes, someone was saying. স্যার এখানে কোনো ইউনিট থাকবে না স্যার, রেশিও হবে। Exactly, because tan of something is a ratio, trigonometric ratio, right? আমরা জানি tan হলো কি জানি, opposite by adjacent, opposite side by adjacent side of a triangle. So triangle এর দুইটা সাইডের রেশিও, তো দুইটা সাইডের যে ইউনিটই থাকুক, ইঞ্চ থাকুক সেন্টিমিটার থাকুক, উপর নিচে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, so it becomes a ratio. This is also ratio, so it is a ratio. And আমরা যদি অন্যভাবে চিন্তা করি, every strain itself is a ratio. কি ratio? Change in the amount of deformation by the original dimension. So ওখানেও কিন্তু actually উপর নিচে ক্যান্সেল হবে. So shear strain, it's a number. এখন if you want to write, you can write radians. No, sorry, radians হবে না. I'm mistaken. Radians হবে না. This, how do I delete things? I have no idea. Okay, radians হবে না. Radians টা আসতে হলে পরে there has to be another reason, but yeah, it's not even radians, it will be just ratio. So it's just a number. হ্যাঁ, সো আমরা এখান থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারবো যে আমরা জানি যে ফর এনি ম্যাটেরিয়াল দি শিয়ার মডুলাস, যেমন ইয়াং মডুলাস থাকে না ই, ওরকম শিয়ার মডুলাসের আরেকটা নাম হচ্ছে মডুলাস অফ রিজিডিটি। তো শিয়ার মডুলাস এগেন ওই ইয়াংস মানে স্ট্রেস বাই স্ট্রেন, তো এই ক্ষেত্রেও স্ট্রেস বাই স্ট্রেন, বাট এই ক্ষেত্রে শিয়ার স্ট্রেন, শিয়ার স্ট্রেস। তো শিয়ার স্ট্রেস ইজ ডিফাইন্ড বাই টাউ, Greek T, are shear strain defined by gamma, as opposed to Young's modulus E, which is the modulus of elasticity, also another name, is normal stress sigma by normal strain epsilon, Greek E. আচ্ছা, আমি যদি এখন strain জানি, and if I know the material that I'm cutting, right, say mild steel, তাহলে আমি ওটার shear modulus জানি, বের করতে পারবো বই থেকে, then I can calculate the shear stress that develop. If I know the shear stress, I can go back and calculate the shear force that was needed, in turn link it to cutting force and energy. So ওইভাবে it's linked, এই জন্য shear strain বার করাটা জরুরি। So this is the idea. So আমি এটা দেখি, এটা আমি সেভ করে রাখি, and then I will send it to, I'll put it on the Google Classroom. So this is 21.1, ঠিক না? I think it's 21.1, also cut, okay, আমি লিখে রাখি Groover, so you all know which book also. All right, so that's the idea. So এটা থাকলো, it's not very big math problem, I think very straightforward and simple. আমরা এখানে কয়েকটা জিনিস অন্য অবজার্ভ করলাম। একটা হচ্ছে যে আমাদের যে চিপ শ্রিঙ্কেজ is actually less than 1, যেটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম। And then again আমরা আরেকটা জিনিস দেখলাম যে rake angle এর একটা ইফেক্ট আছে, and you can actually check in your calculator. You start decreasing this. There are rake angles 12 degree, 14 degree হতে পারে, there are rake angles 0 degree আছে, কম, rare, but there are also minus ones. Minus দিলে এই জায়গাটা প্লাস হয়ে যাবে, so you can put -10, in which case it will become +10, and you can see what happens to the strain. Chances are, if you actually put a negative rake angle, say +10, you should get this bigger. You should get this bigger, because why? Mathematically na, engineering sense থেকে why? Because a negative rake angle is like sort of leaning into the workpiece, or to blunt, it's not as sharp as a positive rake angle. সেটা আমরা ছবিতেও দেখতে পারবো। Let me just show you this. So actually mathematics থেকে তো এগুলো জিনিস বোঝাও যায়, and it's something good to learn. I can say
এখানে যে ফর্মুলা গুলা ইটস অ্যাকচুয়ালি টেলিং ইউ সামথিং। কোথায় গেল এটা? এই তো। You see right here, a positive rake angle, the edge, cutting edge is sharp and thin. With a negative rake angle, the cutting edge is thick and fat. So, positive rake angle sharp যদি বেশি sharp জিনিস কাটতে তো is common sense. So, আমাদের formula should also say the strain should be different. Then force needed should be less, strain energy should be less. Sorry, force and cutting energy would be less. On the other hand, when you have negative rake, this angle is blunt. It looks like a fat nose. So, I mean, obviously, bhota jinish edge ta mota hole pore সহজে ভাঙবে না. So, this sort of tool is stronger. It doesn't break easily. However, if I try to cut anything with this, will take more force. Bhota ছুরিতে কোনো কিছু কাটতে গেলে it will take more force. Same. So you can link it to actually your common life experience also. So that's the idea. I think more or less we got a chance to understand. আমি আজকের ভিডিওটা and এই ডকুমেন্টটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট যেটা আছে এই দুটো আমি শেয়ার করে দিব. Okay? And definitely this is not in your class test. So don't bother about this now. After the class test we can discuss. এখন আমাদের তো সামনে হলো ছুটি, মিড টার্ম ব্রেক, তারপরে তোমাদের এই ক্লাসের মিড টার্ম কবে? হ্যালো, এনিওয়ান? সবাই কি চলে গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম। তোমাদের এই 33331 এর মিড টার্ম কবে? এটা ছুটির পরে না? মিড ব্রেকের পরে স্যার। মিড ব্রেকের পরে কি আমরা একটু সময় পাবো? জি স্যার, মিড ব্রেকের একদম পরে হচ্ছে আরেকটা মিড, আপনি সময় পাবেন স্যার, 1 উইকের মতো টাইম পাবেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা মিড ব্রেকের পরেই ওই মেকআপ ক্লাসগুলো নিই। হ্যাঁ, we'll go on break, we'll come back, then we'll do the makeup classes. I think that's better. What do you say? জি স্যার। Okay. Okay. So some of the things আমি যেটা পড়ালাম মিড টার্ম ব্রেকের আগে ওগুলো থাকলো, and মিড ব্রেকের পরে হলো আমার ওই মেকআপ ক্লাস যেগুলো মিস করেছি ওগুলো করে I think that will be good enough for our syllabus. আমাদের essentially মেশিনিং এর আরেকটু কথা বাকি আছে, and then হলো গিয়ে আমাদের বেসিক্যালি গ্লাস, সিরামিক্স and তো ওগুলো হলো ডেসক্রিপটিভটা। Okay, so thank you class. আশা করি all of you have given. আজকে অ্যাটেন্ডেন্সের এই অবস্থা কেন? Why only 57 people have responded? আজকেও কি সমস্যা আছে নাকি নেটওয়ার্ক? স্যার বৃষ্টি বাদলার দিন তো স্যার, অনেকে জয়েন করছে, অনেকে জয়েন করতে পারতেছে না, অনেকে জয়েন করছিল আবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এটা একটা সমস্যা, especially with this. Okay, ঠিক আছে, all right. So we shall consider for today, but তারপরে আমাদেরকে আবার করতে হবে। হ্যাঁ, we can't প্রত্যেকদিন হয় না, আমার অবশ্য নেটওয়ার্ক প্রবলেম করে, but anyways, okay, so we shall consider the attendance for today. Okay, because actually I cannot tell how many people are actually experiencing network problem. So আজকের জন্য we will consider. Please try to remain connected for next time. Okay, thank you class. I will share this video today's plus the word problem. And please study for the test. Inshallah, tomorrow your test is 11 o'clock? 11 p.m. 8 o'clock. It was 8 a.m. sir. Oh, 8 a.m. not 11. আচ্ছা, okay, ঠিক আছে। Okay, good luck on the exam. আমি এখানেই থাকবো, অসুবিধা নাই। Okay, thank you. ওয়ালাইকুম আসসালাম।